So, ladies and gentlemen, I, Kinshal Jain, welcome you to today's event, Swacchotsav, a women-led sanitation program organized by SMC. We are delighted to have you all join us in this crucial initiative aimed at empowering women to take the lead in promoting cleanliness and hygiene within their communities. Swacchotsav, women-led sanitation is a community-based program launched by the Government of India under the Swachh Bharat Abhiyan. This program has been specifically designed to address the gender gap in sanitation and emphasize the significant role of women in improving sanitation and hygiene practices. कहते हैं औरत मोहताज नहीं किसी गुलाब की, वो खुद ही बागबान है इस कायनात की. पर फिर भी आज we have come together to celebrate and encourage invaluable contribution of women in building cleaner, healthier and more sustainable future for their families and communities. Once again, thank you all for being a part of this important event, and we hope you find inspiration, motivation in the stories and experiences shared by our panelists. With that, I'm delighted to introduce our esteemed host for today's event, the charismatic, beloved R.J. Palak. We would also like to welcome Dr. Dhwani Patel, Divya Karla, Nandini Sultania, Bhumi Shah and Riya Sharda. So today, of course, SMC के साथ ये लगभग से चौथा या पांचवा talk show हो रहा है, and I'm very happy and delighted to be part of it. But yeah, so we're gonna have fun for next 30 to 45 minutes for sure. And I'll request everyone to please have a seat. But the topic for the today is role of women in zero waste city. Now, as हमारे host ने बोला है कि अगर लड़कियां, if women are changing, तो पूरा घर ही change हो जाता है. और you know, if एक लड़की भी सीख जाए, तो पूरा घर सीख जाता है, क्योंकि वो अकेली नहीं सीखती है, वो सबको सिखाती है. So, role of women in zero waste city. We have our panelists as उन्होंने introduce किया ही. So first of all, we are going to talk about कि zero waste city हमारे panelists के लिए क्या क्या है. So, Nandini, starting from you, tell us about what is zero waste city according to you. Thank you, Palak. I think when the topic is the role of women in sanitation, so according to me, I think zero waste city is something which has a place where your waste is fully segregated. After being segregated, it's also processed properly, which is not segregated at the source. Secondly, the city is taking more sustainable steps and just not doing things for beautification. Right. And thirdly, I feel it's togetherly when we talk about saying no to plastic. So citizens are using reusable products and not disposable products. So true. I'd like to ask Bhumi ma'am, tell us, what do you think? What is zero waste city according to you? I think before we start dreaming about a zero waste city, it is very important that we understand that what is zero waste concept. I think the concept includes 100% recycling rate, recovering all the resources which are there in the waste material. Right. And it is not limited to recovering or recycling the waste material, but also factors like number one, behavior change, maybe number two, sustainable consumption, and a consumer's responsibility. So I think when the consumer, the end user, changes its behavior, and then it will be called as zero waste city. So true. But zero waste city में, as we are going to talk about the role of women, so Dhwani ma'am, તમને પૂછવા માંગીશ કે what do you think role of women શું હોઈ શકે in zero waste city? As such, we know that કોઈ પણ પ્રોગ્રામ આપણે સક્સેસફુલ કરવો હોય તો આપણે સોશિયલ, ઇકોનોમિકલ, પોલિટિકલ, એન્વાયરમેન્ટલ બધા સપોર્ટની જરૂર હોય છે. Yes. અને વુમન બધે જ છે. એકે એક જગ્યાએ સોશિયલ મીડિયા હોય, મીડિયા હોય, માસ મીડિયા હોય,
સોસાયટી જે શરૂ થાય છે સ્ત્રીથી અને પૂરી પણ ત્યાં જ થાય છે તે એનો રોલ એકચ્યુઅલી હાઉસ હોલ્ડથી શરૂ થાય છે. જો આપણે જ્યારે પણ ઘરમાં કંઈ પણ લાવીએ છીએ એની બાય પ્રોડક્ટ એટલે વેસ્ટ અને ઝીરો કશે નથી થવાનું. વેસ્ટ જનરેટ થવાનું છે પણ એ વેસ્ટ રિસાયકલેબલ થાય અને રીયુઝેબલ થાય એ આપણો મેઇન મોટો છે અને એ માત્ર ને માત્ર સ્ત્રી જ કરી શકે. શું છે કે પુરુષો બી કરે પણ સ્ત્રી એટલા માટે કરી શકે કે રસોડામાં એ પૂછે છે તમે બરાબર. અમે વર્કિંગ વુમન છીએ, લડકી તમે પણ અહીંયા છે, અહીંયા બધા જ વર્કિંગ વુમન છે. બધા જ ઘરે જઈને કંઈક ને કંઈક બનાવતા જ રહેશે, ભલે રાખી હોય સાથે આપણે હેલ્પિંગ હેન્ડ આપણા કમ્યુનિટી હસબન્ડ્સ હોય છે. પણ યસ, હાઉસહોલ્ડની શરૂઆત જ્યાં થતી હોય ત્યાં વેસ્ટ જે પણ જનરેટ થાય છે સેગ્રીગેટ થાય એટ અ પોઈન્ટ જ્યાં જનરેટ થાય છે તે સેગ્રીગેશનનું નોલેજ જો સ્ત્રીને હોય તો એ વ્યવસ્થિત સેગ્રીગેટ કરીને જ ડિસ્પોઝ કરાવી શકે અને કરી પણ શકે. અને નવા કોન્સેપ્ટ એડોપ્ટ કરવાની દરેક સ્ત્રીની એક શું કહેવાય ઇનબોર્ન એરર જેવું છે કે નવા કોન્સેપ્ટ આવે એટલે હા કરીશ. I can say the woman is more responsible for all this zero waste city concept. અને હવે પુરુષો શિક્ષે તો એ પહેલા સ્ત્રીઓ પાસેથી શિક્ષણ. એટલે જ role of women is much more important. Divya ma'am, I'd like to ask you, what do you think role of women in zero waste city? आई थिंक थोड़ा सा मैं जीरो वेस्ट सिटी की बात करूँगी या जीरो वेस्ट बिहेवियर की बात करूँगी. तो हम जब कचरा जो हम यूज़ करते हैं उससे कचरा जनरेट होता है, बेशक वो खाने की पील्स हो या तो फिर रैपर्स हो, तो हर एक चीज़ में से कचरा निकलता है. ना उसको ज़मीन निकलती है ना उसको आसमान लेके जाता है, वो कहीं ना कहीं जाकर रखा है. अनलेस हम उसको प्रॉपर तरीके से अलग अलग करके अलग अलग अगर हम रखते हैं तो जो भी चीज़ प्रकृति से आई है, खाने पीने की जितनी भी चीज़ें जो प्रकृति से आई है, जो नेचुरल है, वो वापस सॉइल बन जाती है. दैट इज द मोस्ट फंडामेंटल. व्हाटएवर इज बायोडिग्रेडेबल कैन गो इजीली गो बैक टू द सॉइल एंड व्हाटएवर इज नॉन बायोडिग्रेडेबल दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज. उसका क्या करना है, क्योंकि वो तो कुछ चीज़ें हजारों साल तक डिग्रेड नहीं होने वाली, कुछ चीज़ें 500 साल तक नहीं और कुछ चीज़ें 100 साल तक नहीं. उसका हमें क्या करना है, हम कहीं ना कहीं उसको मिनिमाइज कर सकते हैं. अब रोल ऑफ वुमेन की जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि हाँ, वुमेन आई थिंक जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो होते हैं, जो घर के ज़्यादातर के खर्चे होते हैं, वो हम लोग डिसीजंस लेते हैं मोस्टली. तो इन दैट सेंस हम लोग एट होम हम ऐसे डिसीजंस लें कि जहाँ पे पैकेजिंग को रिड्यूस कर सके, ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन खरीद सके, शॉप्स पे जाकर अपना बैग कैरी कर सके. तो दीज लिटिल थिंग्स दैट वी कैन डू एंड I somehow would not want to restrict it to women. It's for the children, it's for the men in the house, everyone. But हाँ, कोई भी शुरुआत कर सकता है ऐसे behaviors की घर में और उसको लीड कर सकता है among the other family members. Yes, of course. इसलिए कि restricted तो नहीं है, पर कहीं ना कहीं जब हम समझ जाएंगे तब सभी समझेंगे, ऐसा हम एटलीस्ट मान लेते हैं. चलिए कि घर में मम्मी समझ जाएगी तो बच्चे भी समझेंगे. Okay, I'd like to ask Riya. So you tell me about your perception role of women in zero waste city. I think बाकी सबने बहुत अच्छे से everything was covered. But apart from that, usually home is your first school. Yeah. You learn how to speak, you learn how to walk, you learn everything. The first learning happens at home. And because of how we've been functioning as a patriarchal society, it's usually the women that are in charge of teaching kids. They are the ones who give birth and also take care of the kids. So when women are doing that, they can also start educating the kids about nature, waste and all of that from the very beginning, so that later when they're older, वो behavior change करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े. अगर बचपन से ही सिखा दे कि waste नहीं करना चाहिए, waste क्या होता है, wet waste क्या होता है, क्या यूज़ नहीं करना चाहिए, तो आगे जाके it'll be easier to change that behavior. Exactly. So I'd like to ask Dhwani ma'am, गवर्नमेंट की अगर बात करें तो क्या-क्या स्टेप्स टुवर्ड्स जीरो वेस्ट सिटी, इफ यू कैन.
brief about it. As you know કે ગવર્મેન્ટના સ્ટેપ્સ આપણે ત્યાં પેલું કેવું નંબર 1 બનવાની હરોળમાં આપણે ભાગી રહ્યા છે, પણ ગવર્મેન્ટ એકચ્યુઅલી બહુ વર્ષોથી આ સ્ટેપ્સ લઈ રહ્યા છે. તમને ખબર હશે સવારમાં બધા ચાલવા જતા હશે ત્યારે પેલું વાળતો હોય છે, એમાં સફાઈ કામદારથી લઈને ડોર ટુ ડોરની ગાડીઓ, જે પહેલા ગાડીમાં ગીત પણ વાગતું હતું અત્યારે પણ વાગે છે, સીટી મારે છે તો ખબર પડે છે કે ભાઈ હા તે દિવસે મારા ઘરે આવીને સીટી નહીં મારી, મેં કહું મને ખબર નહીં પડી કે સીટી નહીં મારી તો ખાલી બોલ બોલ કરે કચરો 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 તેમ થોડું ખબર પડે. એટલે જ્યાંથી કચરો ઉત્પન્ન થાય છે ત્યાંથી ડોર ટુ ડોરની ગાડીઓ લેવા આવે છે, ત્યાર પછી એ ટ્રાન્સફર સ્ટેશન છે, દરેક ઝોનમાં એવા ટ્રાન્સફર સ્ટેશન છે જેને અમે મલ્ટી રિકવરી ફેસિલિટીઝ કહીએ છીએ, જ્યાં સેગ્રીગેટેડ કચરો આપણો વધારે સેગ્રીગેટ થાય છે. ડ્રાય વેસ્ટમાં પણ હજુ સેગ્રીગેશન થશે. વેટ વેસ્ટમાં અમુક વસ્તુઓ કમ્પોસ્ટિંગ પેનલ જે અમારી હોય છે આખી ત્યાં ટ્રાન્સફર થાય છે. ડ્રાય વેસ્ટ છે તેમાં રબર, કાચ અને પ્લાસ્ટિક એ છૂટું પડે છે અને પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ પ્લાન્ટ અલગ છે ત્યાં એ ટ્રાન્સફર થાય છે. ત્યારબાદ ઈ વેસ્ટ માટે પણ આપણી પાસે એક સંસ્થા છે જે ઈ વેસ્ટ કલેક્ટ થયો હોય તેને ડિસ્પોઝ કરે છે અને એમાંથી પણ આપણે ઘણું ખરું જે વેસ્ટમાંથી પણ બેસ્ટ બની શકે તેવા પ્રોડક્ટ બનાવીએ છીએ. સાથે સાથે બાયોમેડિકલ વેસ્ટનો પ્લાન છે અને સીએનટી વેસ્ટ એટલે કન્સ્ટ્રક્શન અને ડેમોલિશન એ પણ એક વેસ્ટ જ છે. કન્સ્ટ્રક્શનમાં આપણે ત્યાં આજુબાજુ બધું કોઈ ટાઇલ્સ બધી નીકળતી હોય ને એ કન્સ્ટ્રક્શન અને ડિમોલિશનના પણ અમારી પાસે પ્લાન્ટ છે, ત્યાં પણ એ બધું રિસાયકલ થઈને યુઝ થાય છે. એ સિવાય સ્ક્રેપિંગ હોય છે અને સૌથી અગત્યનું જે રિસાયકલેબલ આપણા ટાંકીમાં હજુ તમે આઈ હોપ કે કોઈ કચરો નહીં નાખતો બરાબર ને, એ નાખતા હોય તો હું તમને પ્લેસ આપું ત્યાં આપી આવજો ફૂલો, એ ખરેખર એમાંથી તમારા માટે સોનું પેદા કરી આપશે. That is called વર્મી કમ્પોસ્ટ પ્લાન્ટ. આપણા સુરતનું એક યુનિક શરૂઆત હતી અને એને લીધે ઘણા માર્ક્સ આપણે કવર કર્યા છે. હું તો માર્ક્સના કોન્ટેક્ટમાં બોલીશ, પણ યસ વર્મી કમ્પોસ્ટ એ આપણા દરેક મંદિર, મસ્જિદ જે ધર્મ સ્થળો છે ત્યાંથી કલેક્ટ કરે છે અને એ વર્મી કમ્પોસ્ટ પ્લાન્ટ પર એ બધા ફૂલો આવે છે અને ત્યાં બધામાંથી કમ્પોસ્ટ ખાતર બને છે આપણું. અને એ ફર્ટિલાઇઝર આપણે જેટલા બી ગાર્ડન પોઈન્ટ્સ દેખાય છે, કેટલા બધા ગાર્ડન છે બધા ઝોનમાં, નહીં કરતા બધા 7-8 ગાર્ડન છે, એ બધામાં ફર્ટિલાઇઝર જો લેવા જઈએ બહારથી તો કદાચ સુરત ખાલી થઈ જાય, અમારું અકાઉન્ટ ખાલી થઈ જાય, પણ એ બધામાં આ જ વર્મી કમ્પોસ્ટમાંથી બનેલું ખાતર બને છે. એટલે ઇટ્સ અ વેરી ગુડ સ્ટેપ ફોર સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન. અને આ સિવાયના બી ઘણા ઇનિશિએશન છે, લિક્વિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ એન્ડ ઓલ ધ થિંગ્સ, બટ તમારા માટે જાણવા માટે કે ભાઈ ગવર્મેન્ટ કરે છે અને હજુ કરશે, ખાલી આપણે બિહેવિયર ચેન્જ કરવાનું છે. એટલે પોઈન્ટ એ જ છે કે ગવર્મેન્ટ એટલું બધું કરી રહી છે, થોડા લોકોને ખબર પણ નથી. આમ શ્યોર ઘણા લોકો અત્યારે they would be surprised કે અચ્છા આટલું બધું થાય છે આપણે ત્યાં. અને the thing is કે એ જો શરૂઆત આપણે કરીશું ઘરેથી અને ગવર્મેન્ટને તમે પ્રોપર વેમાં પહોંચાડશો તો એ એકચ્યુઅલી એમાંથી કંઈક અલગ બની શકે. જે અત્યારે મેમે કહ્યું આટલા અલગ લેવલના પ્લાન્ટ છે, એકચ્યુઅલી ઘણા લોકોને ખબર નથી હોતી કે આવું પણ થઈ શકે છે. So Bhumika, I would like to ask you that what are the steps that you are taking to manage a zero waste city? Of course, professional way में और personal way में. So yeah. प्रोफेशनल वे में बात करूँ तो आई एम प्रैक्टिसिंग सिंस maybe 12-13 years into textile industry and पता नहीं कितने लोगों को पता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो वर्ल्ड का 3rd मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है. इसीलिए पूछा जीरो वेस्ट सिटी. So basically बहुत सारा वेस्ट मैं अपनी वर्कशॉप में देखी थी और obviously because when we cut the fabric, when we create garments out of it, बहुत सारा चिंदी बचता था. तो एक तो बात ये है कि you are paying for that fabric and when we dump that fabric into the dustbin, दुख तो होता है. So what we did is
हमें कंसेप्ट है जिसमें से हम we are using those small chimneys to make kids wear out of it. And we were a little afraid that people are not going to take it positively. Maybe like वो लोग कहेंगे कि ये तो waste में से बना हुआ है. Yes. But to our surprise, जब हम लोग ये चीजें हमारे consumers के साथ share करने लगे, they even felt proud. They were like, that we are contributing to a cause. So this is something which we are doing currently on a very not so very big scale, but there are around 300 to 400 piece of garments which we are producing, which is a not so small but not so big number, and we are taking those small chimneys from around 10 to 15 tailors currently. So that is our contribution and my organization's contribution towards this. Amazing, amazing. So, Nandini, you tell us your steps to have a zero waste city. So, before I speak of professionally, I feel personally, all the panelists here, whatever I think ma'am said right now, that what government is doing, Yeah. I really feel that we all should amplify it. Yes. Everyone is just aware कि ऐसे systems है. True. Because that's people are not aware. Aware that's about why it. कहीं पे भी फेंक देते हैं. True. So that's one. Professionally, we run an organization called Kamakhya where we educate people how to use sustainable menstrual products. So maybe ऐसा sound कर रहा होगा कि sustainable menstrual products use करके क्या कर लेंगे, but like if you think like it's written role of women in zero waste cities. So even we have 5 of us sitting here, I think all of us are menstruating. So one, me personally, अगर मैं disposable pad अभी तक use कर रही होती, so पूरे साल मतलब पूरे मेरे 25-30 साल of my periods, मैं कम से कम 5,000 pads I would have taken out. And like how we said, like how Divya ma'am said कि ना वो आसमान लेता है ना वो ज़मीन लेता है. So use pads तो ऐसे ही कोई नहीं लेता है. We always just try to throw it away. Yeah. So it's just lying somewhere on the side. So like that, we realized that one of the most hidden the waste which we take out from in any city is sanitary waste, which is not considered to be waste क्योंकि बहुत hidden है. Again, periods के बारे में बात ही नहीं करते तो sanitary waste is again a hidden waste. We always talk about let's say plastic bags or plastic polythenes, toothbrushes, etc. So our way was that to bring menstrual talk as a forefront and to tell people कि इतना waste generate हो रहा है उस चीज से, तो आप sustainable reusable products लीजिए, so that at least if one woman does it, अगर chain create होता है, तो मतलब एक household से अगर sanitary waste जाना बंद हो जाता है, so you start imagining कितना waste in that city it's reducing. Yes. So like that, if half the city is also switching, then I think a big chunk of disposable used sanitary pads ka waste we're doing, because we had taken a session with Safai Karmacharis. Yeah. We had donated them cloth pads. They were just complaining, like we put few videos also on social media. They're like, लोग ऐसे ही खुला पैड फेंक के चले जाते हैं, हमें वो उठाना पड़ता है, and they also pick up, they also don't know where to throw that. So all of it is just getting mixed and it's just going. So I think if all of us here in one session also someone educates, I think just switch to a reusable to save that part of the waste which we generate. So true, so true. Divya ma'am, you tell us, आप तो क्या करती हैं to have this zero waste city kind of thing कि at least हम अपने professional personal life में वो चीज़ कर पाए. So, Innovate for India is the name of the organization with which I work, and so I'm the founding member, and so basically some innovations are already there in place. When the waste is segregated, what you can do with that waste, there are a lot of innovations already done around the world. Yes. So we realized the segregation part कि अगर हम कचरे को अलग-अलग नहीं करेंगे, सूखा, गीला और हानिकारक, हम जनरली 2 ही भाग में बांटते हैं, लेकिन तीसरे भाग में भी बांटना बहुत जरूरी है, जो Nandini is also talking. She's still talking about removing that part only, because she's saying कि आप reusable pads or sustainable options को use करो. But in any case, these are like 3 categories in which, if as an individual we can segregate this waste into these 3 parts, then it can be further processed properly. जो biodegradable part है, it can be made into soil or compost, and the other parts have their own. उसमें भी then there are like
you know, I don't know 800,000 कैटेगरीज जिसमें उसको फर्दर सेग्रीगेट करना पड़ता है ताकि वो एक रिसाइकलिंग या रिपर्पसिंग चेन में आगे चला जाए। तो कहने के तो as part of the organization what we did was we realized that this is the pain point which is the behavior change of citizens which needs to be brought। अब जब हमने अथॉरिटीज के साथ में बात करते हैं तो हमें लगता है कि अथॉरिटीज को वो पार्ट सबसे डिफिकल्ट लगता है। सिटीजन्स तो नहीं सुनेंगे, हमारी सिटीजन्स नहीं सुनते हैं, उनका बिहेवियर चेंज करना सबसे मुश्किल है। So that's where we kind of try to bridge that channel as well. We realize that we are coming from the citizens. When we go to the citizens, we coming from them. So they empathize कि हाँ ये लोग कह रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं तो हमें भी करना है। तो ऐसे करके हमने एक मॉडल इवॉल्व किया और हमने एक वार्ड। So generally a city is divided into multiple zones. There are 9 zones. Surat is divided into 9 zones and each zone has around 12 to 15 wards. तो हमने एक वार्ड पकड़ा जिसमें अराउंड 1 लाख प्लस की पॉपुलेशन है, सॉरी 1 लाख प्लस हाउसहोल्ड हैं, और वहाँ पर हमने इसको इम्प्लीमेंट किया सिटी लाइट वार्ड। इफ एनीबडी लिव्स इन सिटी लाइट, okay, because if you were living in city light, every household there is segregating their waste with the model that we implemented. So this is what we did as you know, the first step towards zero waste. And now since it's segregated, it's also picked up in a segregated manner. जो गाड़ी लेने के लिए आती है वो भी अलग-अलग लेके जाती है, और आगे जो processing है that is still in the process. For some part जितनी हमारे पास facility है वो already process separately हो रहा है, बाकी के लिए already contracts and things are being lined up. And now we are scaling it up to zone and the city level. So this is what we are doing professionally. And personally, small little things, I always have this bag in my purse and a bottle of water. कभी रोजो खाने का मन करे तो I also always almost have this kind of a dabba in my bag, that dabba and some cutlery. And I also want to show one thing which is I think kind of disappearing. A napkin. Oftentimes nowadays, you know, we are using these paper napkins. So this is another thing that I carry. These are small little things that I have also made a change in my own lifestyle, and I teach at home. I not teach, but I also, you know, inspire everyone at home and around me to do that. Amazing, amazing. So yeah, Riya, you tell us that what are your steps, and also how can zero carbon system change in urban living? Professionally, I work with multiple companies that are Yes. trying to innovate for waste management, and I'm spreading awareness more on the B2B side because there are amazing people like you on the panel that are trying to educate consumers, but there's also a lack of business growth within the solution. There are a lot of companies that have come up with solutions, but they don't have business acumen to grow. We live in a world that is run by money. Everybody knows it. Surat as a city should know it. पैसा भगवान है, बाकी दूसरे भगवान रहते हैं। So if you want to bring about a solution, you have to make a solution which will work in a capitalist world. अगर तुम उनको बता सकते हो कि profit है waste management में, sustainability में, then more and more people are going to come into this field and work. So that's what I'm trying to do on the professional side. Personally, as everyone suggested, and everybody does, carry your own bottles, try to be mindful, try to be conscious. तुम जब भी कुछ भी consume कर रहे हो, now people are very fit, they care about what they're consuming, उनकी body पे क्या रहेगा. Just extend that thought, become conscious of your waste also. तुम ये consume कर रहे हो, तुम्हारी body में क्या होगा, दुनिया में क्या होगा उसका, right? So carry your own bags, or anytime you start thinking, you will automatically come up with a solution. If you think about our grandparents and older generations, मेरी जैसे मैं दादी को देखती थी तो वो तो प्लास्टिक को होल्ड कर दी, वो प्लास्टिक कभी फेंकती नहीं थी, एंड उनको खाना भी लेफ्ट ओवर किचन में रखना पड़ता, फ्रिज में रखना पड़ता, तो कटोरी लेती उसमें एक थाली का ढक्कन देती, उसके लिए अलग डब्बा नहीं रखती. So just make the most of what you already have, focus on your consumption and reduce that, and you automatically, everybody as Indians we know how to live sustainably. It's in our blood, it's in our DNA, it's in our culture. We just have to stop running behind Western world. So true. And be ourselves. So true.
इसीलिए बोलते हैं कि दादी नानी जो सिखा सकती है वो कोई बुक्स, कोई इंटरनेट, कोई गूगल नहीं सिखा सकता, क्योंकि वो एक्सपीरियंस से आती है चीजें। सो मैम आप बताइए कि जीरो वेस्ट सिटी बनाने के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट चैलेंजिंग थिंग आपको क्या लगती है, क्या हो सकती है? As Vijay said, yes, behavior change. Behavior change of citizens. બહુ જ અઘરું છે એ વસ્તુ, કારણ કે અમે કહીએ ને તમે માની લો એવું થોડું હોય. મેં તો કોવિડમાં બહુ ફેસ કર્યું છે એવું કે તમે કહી દઉં છું કે હું કોવિડ પોઝિટિવ છું તો હું મારી કરી લઈશ, એ જેવું છે. એ બહુ ખરેખર ચેલેન્જિંગ છે. બધાના પોતાના કોન્સેપ્ટ જુદા હોય. એક જ ઘરમાં 4 જણ રહેતા હોય, 4 જણના કોન્સેપ્ટ જુદા નથી. તેવું જ છે આ તો આપણી જે લેટેસ્ટ આંકડો છે એ પ્રમાણે 70 લાખની વસ્તુ છે. 70 લાખ વિચારો અને એ લોકોની સાથે આપણે દરેક, જેમ મેં કીધું કે ભાઈ નાનું બાળકથી લઈને મોટા ઘરડા સુધી આપણે એ વસ્તુ કરવું પડશે. દિવ્યા મેમ સાથે જે વચ્ચે એક પરફોર્મિંગ આર્ટ પર વાત થઈ હતી ત્યારે એમણે એવું કીધેલું કે ઘરડા કાકા આવીને પૂછી ગયા કે બેટરીનો સેલ ક્યાં નાખ્યો. એટલે એવા ઘણા બધા ચેન્જીસ જે લાવવાના છે તે છે સિટીઝન્સ બિહેવિયર ચેન્જીસ, અને એ ખરેખર ચેલેન્જિંગ છે. અત્યારે અમે એના પર કામ કરી રહ્યા છીએ. અમારી સાથે એનજીઓ જોડાઈને જે એ લોકો હાઉસ ટુ હાઉસ અમે અમુક સોસાયટીઝ આઈડેન્ટિફાઈ કરી છે કે જે લોકો પહેલેથી ચોખ્ખી છે, પોતે ચોખ્ખી હોય એટલે થોડુંક એ લોકોને મોટિવેશન મળે. બિફોર ધેટ અમે ખાસા વર્ષ સુધી સોસાયટીની સ્પર્ધાઓ રાખી હતી. આપણે કેમ નવરાત્રિમાં રાખીએ એટલી સોસાયટીની સ્પર્ધાઓ રાખી હોય, એટલે એ જે સોસાયટીઓ છે તેમને પહેલા ચાન્સ આપ્યો છે અને એ લોકો એવી 100 સોસાયટી દરેક ઝોનમાં આઈડેન્ટિફાઈ કરીને એ ઘરોમાં એનજીઓના બંદા જાય છે અને એ લોકો શીખવાડે છે કયો કચરો શેમાં આપવાનો, ઘરે ઘરે જઈને. અને તમે કોઈ ગડબડ કરી હોય તો સફાઈ મિત્રને પણ કહે છે કે તમે જે ઘરમાં એવું લાગે છે કે ત્યાં કચરો એમણે મિક્સ આપ્યો છે અથવા તો નથી સમજ પડી તો અમને જાણ કરો, અમે એમને સમજાવશું. અને ખરેખર એનજીઓની સાથે અમારા જે સેનિટેશન બોર્ડના સફાઈ કામદાર અને એસઆઈ છે એ લોકોને શિક્ષણ આપે છે. આખી વસ્તુ થાય એ પહેલાં એ લોકોનું એક સેશન થાય, ત્યારે સેશન હોય સોસાયટીના સભ્યોનું સેશન થાય છે. અને આ લેવલ પર અત્યારે અમે વર્ક કરી રહ્યા છીએ. મોસ્ટ ચેલેન્જિંગ છે. ઠેકાણે પાડી દીધું. એ કચરામાં લેવા તો છે જ, અમારે લેવાનું તો છે, એમાં છૂટવા નથી. પણ જે બિહેવિયર ચેન્જ છે, જે આપણે જે ઇન્ડોર કરીએ છીએ તેના માટે પણ સેમ જ વસ્તુ છે. ત્યાં યસ, સ્લમમાં પણ બધા છૂટું સેગ્રીગેટેડ કચરો આપે છે અને એ લોકો ફેંકતા બી નથી. અહીંયા જે બેઠા છે, જે આપણા ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ છે કે આપણે છે, ચાલો યાદ કરું કે ચાનો કપ લારી પર પીધો હોય, આપણે દોસ્તારો સાથે એક ડિસ્પોઝેબલ ડિશમાં ખાધું હોય, આમ કરીને ફેંકી દીધું હશે. રેપર છે, એક ચોકલેટનું રેપર છે કે એન્ડ લાઈક ધેટ. એ જસ્ટ એ સીનને રિમાઇન્ડ કરો તો તમે ધ્યાનમાં આવી જશે કે આ વસ્તુ નહીં કરવા જોઈએ. એ જગ્યાએ તમારું બિહેવિયર ચેન્જ થવું જોઈએ. હું તમારી જેમ બહુ ટાઈમ તો નથી પડી શકતી, પણ વચ્ચે જ્યારે વેબ સિરીઝ જોતી ત્યારે એવું હતું એને ચા પીધી અને ક્યાં નાખો કંઈ નહીં હતું અને પાકી પંપી દીધી. The role of woman start from that. no, that's so true. જસ્ટ મારી જે ચેલેન્જિંગ મારા માટે છે તે આ છે, citizens should change their behavior. But I think citizens, અને સ્પેશિયલી ક્યારે એવું થાય કે જ્યારે આપણે લોકોને મોટિવેટ કરવા માટે એમને વધારે કહેતા હોઈએ ને ત્યારે, જેમ કે when we meet a lot of people outside from Surat also, we invite a lot of people from outside of Surat. Gujarati industry comes and many more other people come. અને જ્યારે લોકો આવીને અમને કહે ને કે આ સુરત કેટલું ચોખ્ખું છે, તમારે ત્યાં કેટલા સરસ રોડ છે અને your culture, your સફાઈ કામદારો છે, રાત્રે કામ કરે છે. So it motivates us કે જ્યારે બહારના લોકો આપણને આવીને કહી જાય છે ત્યારે પછી જ્યારે એ કપ આપણે આમ જ ફેંકી દઈએ ને ત્યારે એ વસ્તુ યાદ આવે કે ના ના યાર, બહારના લોકો જ્યારે આપણને આવીને કહી જાય છે તો ઓફકોર્સ we should make sure કે આપણી સિટી છે અને એ વધારે સારી છે. અને આ બધું છે ને બહુ ઇન્ટરલિંક છે. ઝીરો વેસ્ટ, સ્વચ્છતા, એવરીથિંગ ઇઝ વેરી મચ કનેક્ટેડ વિથ ઈચ અધર. સો મેમ તમે કહો કે શું લાગે છે, વોટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ચેલેન્જિંગ થિંગ ટુ હેવ અ ઝીરો વેસ્ટ સિટી?
behavior change. બધાનો સેમ વાત છે તો આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર જ જઈએ પછી. बिकॉज किसी को समझाना कि zero waste concept क्या है and why should we segregate, why should we make conscious choices, it's very difficult. True. So the most challenging part is this, but कहते हैं ना कि there are two sides of a coin. So basically there are people who love their environment, who love their surrounding, and they are going to feel connected to this concept, and they are definitely going to follow that and maybe make other people also practice it. Similarly, जो नहीं समझ पा रहा है जिसके लिए ये चीज it's a very foreign thing for them, to make them understand, and once they understand, this is going to be like their lifestyle. So I think the most challenging part is to make people understand that this is something which is need of the hour today. So true. So if वैसे तो behavior change is the most challenging thing according to I guess all of us, right? कि citizens को बदलना is a very big thing. So government already बहुत कुछ कर ही रही है इस चीज में. But do you think एक कोई ऐसा point अगर आप बोलना चाहें, any one of you, that expectation from government कि अगर इससे अच्छा ये हो जाएगा तो it will be easier to make zero waste city. So मैंने काफ़ी ऑब्जर्वेशंस किए, काफ़ी इंडिया घूमा है और देखा है क्या कहाँ पे क्या चीज़ वेस्ट के रिलेटेड वर्क करती है. तो वो सब में मेरा जो क्रक्स जिसको बोलेंगे वो ये है कि कनेक्शन टू द नेचर. अभी हम बात करते हैं कि नेचर को प्रोटेक्ट करना है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट, हम कितना टाइम नेचर में स्पेंड करते हैं, दैट्स द क्वेश्चन. तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कनेक्शन होगा नेचर के साथ, तो the more green spaces we have in our vicinity where we can actually spend our time. Yes. And actually not just green spaces, with full biodiversity, right? अगर एक पौधा है जिसके ऊपर कोई पक्षी नहीं आ रहा है, कोई आजू बाजू कलरफुल बटरफ्लाइज नहीं आ रही है, तो उसका कोई मतलब नहीं है. पर एक हैबिटेट जनरेटिंग एक स्पेस है, ग्रीन स्पेस, जहाँ पर मैं अपना टाइम स्पेंड कर सकूं, तो मुझे एक अफिनिटी होगी नेचर के साथ. और फिर मैं जब वो मुझे दिखेगा कि हाँ ये जो मेरा एक्शन है वो इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है इन द फ्यूचर, तो दैट्स व्हेन दैट then I'm intrinsically motivated rather than somebody else telling me. So I think that is where we in urban India are losing connection slowly with the nature. So next time, if maybe we can make a little promise and you can test it out, not even make a promise, just test it out. Next time if you are feeling a little low, don't go for shopping therapy, go for nature therapy. And trust me, you will feel better. So true, so true. But So I would like to add. yes, I think ये सिर्फ प्रॉब्लम का सलूशन यही है कि enforce strict rules. The way we cannot ride a scooter or drive a car without having PUC, insurance and license. but यार इसमें गवर्नमेंट की ओर से मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, जैसे गवर्नमेंट कोई अच्छा सा मतलब थोड़ा एकदम कड़क वाला स्टेप लेती है, सिटीजन्स आ जाते हैं धरने पे और फिर गवर्नमेंट को वो स्टेप पीछे लेना पड़ता है, तो which is also not right because government makes rules, certain rules for us and for our development. She was saying it shouldn't be this way. Yeah, no, she was saying that it should be this. I think there should be strict rules. Yes. Because you know what, everybody is facing the same problem. सबको बहुत गर्मी लगती है, सबको बहुत बारिश का प्रॉब्लम होता है, ठंड बहुत लग रही है. The problem everybody is facing, and solution is this only because behavior change is very difficult. So even until and unless government is not enforcing strict rules, I think धरने होंगे, सब कुछ होगा. But then I guess people like Divya ma'am and there are people like us, like panelists, they can handle it very well. I am ready to fight. True. I want to say something, Bhumi. For city like ward, the number I told you, right? 20,000 plus, 1 lakh plus households. So city life mein there was no penalty. There was only intrinsic, that we try to tell them the why and how and what, and we try to bring it out to them कि क्यों करना चाहिए. और of course हमारे जो एक्सपीरियंस में ऐसा रहा है कि 40% लोग होते हैं पॉजिटिव होते हैं लेकिन वो शांत रहते हैं, 40% लोग जो होते हैं न्यूट्रल होते हैं, और 20% जो नेगेटिव होते हैं वो सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं. तो अभी हम लोग कैंपेन करने भी जाते हैं ना, तो पूरे
100 घरों में से अगर 2 घर चिल्ला के गाली देके भगा देते ना, तो वॉलंटियर्स आके सब यही बोलेंगे, आज बहुत बुरा दिन था, the campaign was really terrible. And then, you know, when like, how many people were mad at you? 2 people. Out of how many? 100. Like, you know, when you see the proportion, it's not so bad. Yes. So, in short, I want to tell you, for city life, you know, SMC and Innovate for India collaborated to really change the behavior without penalty. So, but it is really nice. One example. But it is really nice. You know, 1 lakh, 16, 9 lakhs to go. So yeah, I really wish कि ये हो जाए. But at the same time, वो 69 लोग को complete करते वो 1 lakh वापस बिगड़ना जाए, उसका भी ध्यान रखना है. So there are lots of things simultaneously we need to do. Yeah, for sure. So, for sure. I belong to the Desu board. Yes. यहाँ पे ये नहीं आया था. But I was telling this to even Kanhaiya sir when they were just meeting about something. I said I don't know maybe what must have come out from the SMC's end, but there was a message by our secretary that if you don't segregate the waste, वो उठेगा ही नहीं घर से. That is there. Yeah. So that is, I think, that message came and automatically our building. Even there were 30 flats. Yes. I mean, even if my household had kept it outside, the kachra did not go that way. Yes. And I think that automatically happened. So I don't know if it was a rule by the secretary or the SMC passed the rules. Yes. But I think you are also doing it. The SMC is also doing it. Yeah. So I mean, what I think combining everything, I think laws coming out from government which has to reach the right people. So that, you know, even they don't have to go to each household. One message in a building group, it's very clear. If they not go to pick up, they will not pick up. So actually, उससे ज़्यादा penalty क्या हो सकती है? घर के बाहर कचरा ही पड़ा है. And no one, like we discussed, no one wants to keep the kachra. So I think simple ways can actually help change. I have a very nice idea. धरना करने वालों को landfills का टोल करवा दो. Stop doing that. खजल ले जाइए. बहुत सरस. So yeah, I'd like to ask Ria about it. What is your vision? As I think you're the youngest amongst the panelists, right? So what is your vision to have a zero waste city? कैसा होना चाहिए zero waste city? Vision तो बहुत दूर का है, but I want a city where ठीक है सब सोचो सब अपना कंजम्पशन के बारे में अवेयर हो गए, सबने कचरा segregate कर दिया, कम कर दिया, but there should also be innovation that can replace plastic. तो plastic तब बना था जब natural resources की कमी थी. तो billiards या pool खेलते थे, snooker खेलते थे, and those balls were made from ivory. जो कम होता जाता बहुत महंगा होता जाता. So they came up with plastic. ताकि तुम animals की हत्या नहीं करो वो चीज लाने के लिए, right? So there still has to be a lot of innovation to replace a element like plastic, because plastic is everywhere. It's in our clothes, it's in our food, it's in babies inside the womb of a mother. True. इधर तक plastic जा चुका है. So there has to be a lot of scientific research done by coming generations to come up with new materials, or maybe look at the nature and think of materials that can come from nature. Biomimicry करके concept आया है, where you look at how nature has जैसे केला को nature खुद ही पैक करता है, तो हर चीज का solution nature में है. You just have to go back and look at that and draw inspiration and come up with a solution. So my vision is to also then innovate for materials that are not harming anybody, nature, humans. Okay, Nandini, what is your vision to have a zero waste city? So like rightly how Ria said, because one very interesting thing I like is that we all are working really on a citizen level. Yes. But also we don't realize that okay, we're trying to deal with the very urban living category where we have corporates who have, you know, let's say the middle class and the lower class, and that's a very untapped, you know, let's say the category of citizens which also equally generate so much waste, how much, let's say, urban living is. Yes. So I think when companies start implementing and start giving incentives to their employees, I think also the behavior change starts coming to their house. Yes. But when we come to the zero waste, like we said that we need to implement a lot of things. But I feel always like Ria also mentioned,
we always talk about not to use plastic and not to throw things, but you should always have an alternative to things. Like it's not only for plastic, it's generally also hum hamesha, and I think that's where with Indians we always have a habit of saying no to things and saying ye mat karo, ye mat use karo, but we never have the habit in our households, in the schools, in colleges to educate कि अगर ये नहीं करना है तो क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए. Yes. So we don't have that approach in Indians generally. So I think that is also the reason why now everyone is like sustainability तो बस एक concept बन गया है और people are just coming up with a new life. ये तो बोल अच्छा पता है ये प्लास्टिक नहीं यूज करना, पर क्या यूज करें नहीं पता ना, तब प्लास्टिक यूज करेंगे. One of the main things we should focus on educating, which I feel all of us are trying, but I think even on a mass level, let's say SMC schools, private schools, colleges also should start doing it. So it goes back to the house. Even if the mother, father, elders are not doing it, if you take it down to the adolescents and the young kids, I think they will also come back and they're like, we will not use it. And parents have to listen to the adolescents. So true. So true. So Divyana, you tell us, what do you want people to do for having a zero waste city? What should be people's role? I think conscious consumerism, living a life where you really, I think if you just go back home and look at your own belongings and divide it into 3 categories: necessity, good to have, and luxury. And if you may want to look at some of the things which you can pretty much use something else instead, or some of the things which you never really needed and you bought. I think this if you just do this simple test and actually see how many are falling in the necessity, good to have, and the luxury, it'll just give you'll find your own answers. So that is something I would advocate. Yeah. Okay. So Bhuvin, you tell us, what do you want people to do to have a zero waste city? Maybe we cannot change behavior, we cannot change people's mindset overnight. But at least I love the fact that, Divya, when we were coming here, you asked that, you can keep the bag there with my mom. And then she said that, I'm going to keep it with me. I didn't understand why did she do that. And when she, she picked out everything from the bag, and then, I think that is enough to start with. True. And that is how, once we start doing it, we'll see other positive things too, and then we start practicing that into our day-to-day life. True. So maybe the tiny is the smallest step towards the whole sustainable living and zero waste city. Yeah. Okay. Zariman, you tell us, what do you think? શું હોવો જોઈએ લોકોનો role to have a zero waste city? બધાય મોટે ભાગે બધા જ પોઈન્ટ કવર કરી દીધા છે. Yes. પણ લોકોનો રોલ એ જ હોવો જોઈએ કે ઇન્સાઇટનેસ લાવો જરૂરી છે તમારા ફ્યુચર માટે. અમે લગભગ હાફ એજ તો જીવી ગયા, પણ હવે પછીના જે પણ છે વંશજો જે કહીએ છીએ ત્યારે તમે બધા જ છો, અને બિલ્ડિંગ તમને જો કચરામાં રહેવાનું ગમે અને એ બધામાં તમે ઓકે હો, કમ્ફર્ટેબલ હો, લક્ઝરિયસ હો એમાં જ, તો ઇટ્સ અપ ટુ યુ. પણ હું એવું ઈચ્છું કે તમે બધા જ એ ઇન્સાઇટનેસ લાવો કે કોઈ આપણે તો નથી જ ફેંકવાનું, પણ બીજાને પણ ફેંકતા અટકાવવાનું છે. તમે અત્યારે કીધું કે કચરો નહીં ઉપાડશે, કંઈ વાંધો નહીં, પણ અમે એવા ઘણા ઝોન છે નહીં ઉપાડે ને તો સ્પોટ ક્રિએટ કરી દે ત્યાં જઈને નાખ્યા આવે. Yes. બરાબર છે, એટલે એ પણ અવેર થવું પડે કે કશે નાખવાનું નથી. તમે સેગ્રીગેટ કરો ને, લઈ જ જશે, અમારું કામ છે લઈ જવાનું, એટલે લઈ જ જશે. તો જસ્ટ એ જ કે કશે કચરો નાખવો નહીં, કોઈને નાખવા દેવો નહીં. જેમ કેરી કરે છે બધું તે રીતે કેરી કરો, શું ખોટું છે, રાઈટ? અને અત્યારે નવો એક કોન્સેપ્ટ છે રેડ સ્પોટ સ્પીડિંગ. Yes. કશે થૂકવું નહીં. આ બધામાંથી ઘણા બધાને ફોરેનમાં એજ્યુકેશન માટે જવાની ઈચ્છા હોય, કશે ફરવા જવાની ઈચ્છા હોય, તો
ત્યાં એક કરી જોશું. Fine, actually. કરવાની કોસ્ટ એમાં જ આવી જશે પછી. સ્ટ્રિક્ટ નિયમો છે ત્યાં એ લોકોની સિટીઝનના ભલાઈ માટે જ છે. એ જ નિયમો આપણે અહીંયા ફોલો કરીએ તો વધારે સારું. So true, so true. So I guess this is the best way to end કે જ્યાં મેં કહ્યું કે બધા જ પોઈન્ટ્સ કવર થઈ ગયા, હવે તો શું બોલવાનું બાકી છે. So that's the thing guys, we have covered all the things and I guess we have અમે અમારો જે મેસેજ હતો એ તમારા સુધી પહોંચાડવાની ટ્રાય કરી છે. આજે આટલા જણા છે, કદાચ એના કરતાં એક બે વ્યક્તિઓ વધારે જ એજ્યુકેટ અહીંયાથી થઈને જતા હોય એવું અમે એટલીસ્ટ ઈચ્છીએ, એવું અમે એટલીસ્ટ અમે એટલે કે એસએમસી દ્વારા અમે એ વસ્તુ ઈચ્છીએ કે આટલા લોકોનો થોડો કંઈક સુધારો સુરત શહેરની અંદર વધારે લાવી શકે. થેન્ક યુ સો મચ ઓલ પેનલિસ્ટ ફોર જોઇનિંગ અસ ટુડે. Thank you so much.